Welcome to AnilTvEducation. Today we will discuss about the 10th class 7th unit. So here unit Nation and Diversity. In that see reading Unity in Diversity of India. They are believed to be about 250 rocks is common use in North India as well as in the south. So there are 250 rocks are there. So that are commonly in the northern part of India and in the southern part of India. In modern in modern times, peoples like Ravi Shankar has taken Indian music to the West and thus bridged the gap between the music of the East and the West. So here, in modern times, so here the person like Ravi Shankar has taken Indian music to the West and he connected the gap between the music of the West and the East. So here and other significant features of India culture unity are variety, colors and the emotions of richness of its dance. So here it has some features that of the Indian culture unity. So it variations, costumes variations, colors variations, way of dressing, so way of expressions, these are emotions, richness, all are appeared in that dance. The country bounded in tribal dances, old dances as well as a classical dance of great variosity. So here the way of dancing is different. So here the classical is there and some tribal dances are there, folk dances are, these all are different and they are performed by the peoples in India. So here as well old and as well as the classical dances will also be performed with great talents. Throughout India, dance is regarded not merely as an accompaniment and social intercourse, but also as a mode of artistic expression and spiritual realization. So here, throughout India, dance is regarded for not for as a competition or competition, but social contact. So it makes the artistry expressions and spiritual, divine or God dedication to God realization. So here the great symbol of dance is Shiva, the comic dancer dedicated in sculpture poet as Nataraja. So here whatever the dance are performed, so whatever the symbols of dance are there that are dedicated to the God Lord Shiva, and the poet is called as Nataraja. Similarly, the classical theatre in India has a history of more than 200 years. So here the history of that classical dance is came from 2000 years ago. It has been performed in the palaces and the temple. So here the dance performance, whatever the classical dance that are Nataraja dances that are performed only in the presence of the palace, in the presence of king or in temple. In temple any occasions are there at the time. So here that dances will be performed by the peoples. The classical plays combined music and dance. Tragedy was and is still discouraged, otherwise the range of the theme covered is wide. So here the sad was that it still discouraged otherwise. So here when they are when they these are new is the western dance are there. So when it came, so they are not giving much importance to this classical dance. So here it is this strand of culture unity running throughout the country that we are here to, and the peoples and to which people in the West are increasing
running now. So here, this is the thread of cultural unity. So here, running through our country, whatever the culture, whatever the traditions are given by ancestors, so we have to take it as a higher. So here, what our fathers are, what we have, suppose example as, so whatever we have traditional work, that should be, we should not forget that, we should follow that. Now most of the children are habituated to perform the dance in the western style, so this why they are forgetting the classical dances. So we should never give up the classical dance, we should practice that classical dance also. It is up to the younger generation to unhold the touch of the cultural unity for the rest of the world to see, follow, and emulate, and not to daze by the prosperity and material achievement for the West, where man has to set foot on the man in his quest for space travel, but find himself isolated in his own society and community. So here, it what the author says that, so here, whenever the young generation as the young generation are upholding, so we should not forget what our cultures or traditions are there. So we should follow that one to show the world that still we are following and imitating, and not the surprise of the surface property, whatever that property is given by our ancestors, that we have to maintain it. And whatever the achievements we are getting in the modern time, but we should not forget that. So here, whatever the achievements that man is kept food on the moon on his respect for the space travel. So here, whatever it may be, whatever our the traditions and their cultures are there, so here whatever the religious beliefs are there, that we have to follow. ఇక్కడ ఆథర్, సో ఇండియాలో ఏంటి 150 డైలెక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అంటున్నాడు. సో 22 అనేది లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, లిపిలో ఉన్నాయి, కొన్ని ఇంకా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు. సో హిందీ, ఇంగ్లీష్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళినా అది ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడుతున్నారు. అది ఎక్కడి నుంచి, జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు వెళ్ళినా, లేదా ముంబై నుండి నాగాలాండ్ వరకు వెళ్ళినా, అక్కడ ఎక్కడ మనం ఇండియాలో మొత్తం తిరిగినా హిందీ మాట్లాడేవాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంటారు. సో హిందీ అనేది అది మన నేషనల్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాడు. సో ఇండియాలో ఇంకా ఏంటి గొప్పతనంగా ఉన్నాయంటే, సో మనకు ఏదైతే ఆన్సిస్టర్స్ కట్టిన ఈ కల్చర్ అనే సాంప్రదాయం కానివ్వండి, మ్యూజిక్, డ్యాన్స్, డ్రామాస్, అలాంటి స్కల్ప్చర్, సాధువులు, సో మహాత్ములు ఉన్నారు, అలాంటి వాళ్ళు చెప్పినవి ఫాలో అవుతున్నాం, ఇప్పటికీ వాళ్ళని మర్చిపోతలేము. సో ఇప్పుడు ఏంటిది స్కల్ప్చర్స్ అంటే రామాయణం, మహాభారతం, భగవద్గీత అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో అవి ఏంటి స్కల్ప్చర్స్, అవి ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా ఏంటిది వాళ్ళు చేసిన విజయాన్ని అవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఇప్పటికి కూడా చదువుతూనే ఉంటున్నాం. సో మన సెయిన్స్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా చేయాలి, సో ఇప్పుడు వెస్టర్న్కి అపియరెన్స్గా కాకుండా, వెస్టర్న్ స్టైల్కి కాకుండా మనం మన సాంప్రదాయాల్ని ఎలా పాటించాలో అనేది కూడా నేర్పిస్తున్నారు. సో ఒక వెస్టర్న్ వాళ్ళు మన ఇండియాకి వచ్చేసరికి చూసేసరికి వాళ్ళకి ఏం కనిపిస్తుందంట, ఇండియాలో అనేది యోగాలో యోగీస్ ఉన్నారు, మహర్షులు ఉన్నారు, మ్యూజిషియన్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, సో పంతువులు నమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకొకటి ఏంటిది, ఏ ఫెస్టివల్, ఏ పండుగ రోజు ఎలాంటి సంప్రదాయం చేయాలి, అలాంటి పాటిస్తున్నారు అనేది వాళ్ళు వచ్చి చూసేసరికి అక్కడ ఓవరాల్ ఇండియా మొత్తం తిరిగినా వాళ్ళకి ఏంటిది ఎక్కడ అనేది డిఫరెన్స్ అనేది కనిపించలేదు. అందరూ కలిసిమెలిసి మంచిగా ఫెస్టివల్స్ అనేవి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ హిందూ ఫెస్టివల్ అయితే ముస్లిమ్స్ని పిలవడం, క్రిస్టియన్స్ని పిలవడం, క్రిస్టియన్స్ ఫెస్టివల్ అయితే ముస్లిమ్స్ని, హిందూస్ని పిలవడం, అలా అందరూ బ్రదర్హుడ్లీగా ఉంటున్నారు. ఇంకొకటి ఏంటి, దేవుడి పైన భయం అనేది కూడా, భక్తి భయం అనేది కూడా రెండు ఉన్నాయి. సో అదేంటిది, అదే స్ట్రాంగ్ డిజైర్, అందుకే ఇండియా అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంది అని చెప్తున్నాడు.
సో ఇక్కడ ఏంటిది ఇంకొకటి కల్చరల్ ఎగ్జామ్స్ అన్నాడు. ఏంటిదంటే సో టెంపుల్స్, మన టెంపుల్స్, కగజారు కేవ్స్, అజంతా అండ్ ఎల్లోరా కేవ్స్. సో అవన్నీ ఏంటి మనవి పాత అప్పుడు మన రాజులు కట్టించినవి, స్కల్ప్చర్స్, ఆర్కిటెక్చర్స్ చేసినవి ఇప్పటికీ కూడా ఏముంది అంత పాపులర్ ఉంది. సో ఇక్కడ రామప్ప టెంపుల్లో కూడా శిల్పాలు అనేవి కూడా చాలా పాపులర్గా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, అలాగే స్కల్ప్చర్స్ కాకుండా ఇండియాలో డాన్సెస్ అనేవి, క్లాసికల్ డాన్సెస్, ఇండియన్ డాన్సెస్ అనేవి కూడా ఫేమస్గా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. సో డ్యాన్స్ చేసేటప్పుడు ఏంటిది రాగ్ అండ్ తాల్స్కి, సో అది తాల్ ఎట్లా వేస్తే వాళ్ళు డ్యాన్స్ అనేది ఆ మూమెంట్ అనేది అలా ఇస్తారు అని చెప్తున్నాడు. సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో నార్త్ సైడ్కి వెళ్ళినా సౌత్ సైడ్కి వెళ్ళినా 250 అనేది రాగ్స్ అనేవి కామన్గా ఉన్నాయి అక్కడ, నార్త్ సైడ్ అయినా సౌత్ సైడ్ అయినా. సో ఇక్కడ ఏంటిది రవిశంకర్, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు రవిశంకర్ శాస్త్రి. సో అతను ఇండియన్ మ్యూజిక్ని వెస్టర్న్ మ్యూజిక్కి గ్యాప్ లేకుండా కవర్ చేసినట్ట. అక్కడ ఏంటిది మన ఇండియన్ మ్యూజిక్ అనేది ఈస్ట్ సైడ్లో కూడా వెస్ట్ సైడ్స్లో కూడా వినిపిస్తుంది. అదంతా ఎవరి వల్ల అంటే రవిశంకర్ శాస్త్రి వల్ల. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇంకా ఇండియాలో కల్చర్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి, వేసుకునే బట్టలు కానీ, తినే సాంప్రదాయం కానీ, కలర్స్ కానీ, ఉండే ఆభరణాలు కానీ, ఎలా వేసుకోవడం, అన్ని దాంట్లో డిఫరెన్స్ అనేది ఉన్నాయి. సో మరి ఒక డ్యాన్స్లో కాకుండా ఏంటిది ట్రైబల్ తాండా పీపుల్ వాళ్ళు పాడే పాటలు, ఫోక్ సాంగ్స్ కూడా వేరే ఉన్నాయి, వాళ్ళు ప్రే చేసే గాడ్స్ కూడా అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. కానీ అందరూ ఎలా ఉంటున్నారు, యూనిటీగా ఉంటున్నారు. ప్రతి ఒక్క దాంట్లో వాళ్ళ టాలెంట్ ఏందనేది చూపిస్తున్నారు అని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏంటిది డాన్స్, నటరాజ డాన్స్ చేస్తున్నారు. అదేంటి కొందరు డాన్స్ శివునికి అంకితం చేసి డాన్స్ చేస్తారు, దాన్ని కాస్మిక్ డాన్సర్ అని అంటారు. సో అక్కడ ఏంటి నటరాజ స్వామి విగ్రహం పెట్టుకొని డాన్స్ చేస్తారు. సో అది ఏంటిది హిస్టరీలో నిలిపోయింది. అది ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారంటే 2000 సంవత్సరాల ముందు నుంచే ఆ నటరాజ డాన్స్ అనేది చేస్తున్నారు. ఇంకా అది అక్కడనే చేస్తూనే ఉంటున్నారు. అది అప్పుడు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఏంటి ఒక రాజు కోటలో లేదా గుడిలో చేసేవాళ్ళట. ఆ సంప్రదాయం అనేది ఇప్పటికీ కూడా పాటిస్తూనే ఉన్నారు. సో ఇప్పటికీ జనరేషన్ చేంజ్ వచ్చింది కాబట్టి పిల్లలు ఏంటిది వెస్టర్న్ డాన్స్కి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఇంకేమంటున్నాడంటే ఆథర్, సో ఏదైతే మనకు వారసత్వంగా వచ్చింది దాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు, దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి. కొత్త చేంజెస్ అయితే నేర్చుకోవాలని వద్దు, కానీ మనది పాతవి మాత్రం ఏవైనా ఉన్నా మర్చిపోవద్దు అని చెప్తున్నాను. సో ఇంకొకటి ఏంటిది ఎంత వెళ్ళినా కానీ మన సొసైటీ, మన సాంప్రదాయం ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా కానీ అవన్నీ మర్చిపోవద్దు అని చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.